Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the Balingwa Newscast. Christy Babana, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, kidnappé avec 5 de ses collaborateurs alors qu'ils assistaient à la cérémonie d'installation du préfet du Ndonga Menton, le sous-préfet de Bamenda 2e, et s'échappe des mains de ses ravisseurs. Un énième enlèvement qui remet sur la sellette le problème de la résolution de la crise anglophone qui perdure. Crise anglophone, pourquoi ça coince? C'est un reportage signé Jéré Siopa et Kevin Tiogo. Nappé le 6 février, sur le chemin de Kambé, où il se rendait à l'occasion de l'installation du nouveau préfet de Ndonga Menton, le sous-préfet de Bamenda 2 respire depuis ce mercredi l'aide de la liberté. Congo Manchant et 5 autres personnes qui se trouvaient dans le convoi ont été interceptées par des assaillants qui seraient des séparatistes en Tombo, localité du nord-ouest. De l'avis de Philippe Nanga, acteur de la société civile, cet incident est l'expression en temps réel du climat d'insécurité qui sévit dans cette partie du pays, 8 ans après le déclenchement de la crise anglophone. Le gouvernement tente de faire croire aux gens que tout va bien, menace les fonctionnaires qui refusent de prendre des risques, et le résultat, c'est que vous avez des fonctionnaires qui se sentent obligés d'aller à leur poste de travail, avec les conséquences, comme cet enlèvement du fonctionnaire. L'État du Cameroun a, selon lui, opté pour l'usure au détriment d'une véritable politique de sortie de crise. Beau temps en touche les propositions de médiation des partenaires internationaux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens au sein du gouvernement qui ne veulent pas du tout que la crise s'arrête. Pourquoi ces gens ne veulent pas que la crise s'arrête? Ma perception d'une telle posture, c'est que ces gens ont un bénéfice économique. Parce que je ne peux pas imaginer qu'ils aient un bénéfice à voir des gens mourir. Et donc on est comme aujourd'hui entre les mains, n'est-ce pas, d'un certain nombre j'ai envie de dire, d'une mafia qui gère le Cameroun. Le bilan de la crise est de plus de 6 000 morts et 700 000 déplacés environ. Philippe Nanga appelle à un réveil citoyen et collectif pour remettre le pays sur les rails. Pour régler des problèmes sociaux qui aujourd'hui entachent la vie des Camerounais, les citoyens doivent s'organiser, structurer des actions en synergie pour qu'on arrête l'hégémonie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le Cameroun ne marche pas. Les deux régions sont engluées dans un conflit 8 ans durant. On n'en sort pas, on n'est pas prêt d'en sortir. Là, le flot demeure sur la situation des autres otages qui se trouvaient dans le convoi du sous-préfet de Bamenda 2. Autre lieu, autre drame, un incendie à l'Institut professionnel d'hôtellerie de Ndokbong dans la ville de Douala fait 18 brûlés, donc 5 graves. Les victimes sont entièrement prises en charge à l'hôpital général de Douala. Selon certains témoignages, le feu serait parti de l'explosion d'une bouteille à gaz dans le secteur cuisine de cet établissement. Le triste incident est survenu hier dans la matinée. Le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Adiboa, a effectué hier une descente sur le lieu du sinistre. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Pendant ce temps, à Doukoula, dans l'extrême nord du pays, la vie est sous blocus des enlèvements avec demande de rançon. C'est dans ce contexte que le sous-préfet de cette commune a pris ses fonctions. Reportage à Doukoula, Amadou Daïrou, Claudia Essia et Théophile Tchouk. Nous sommes à Doukoula, localité située dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. Ici, les populations qui vivent du petit commerce, de l'élevage et de l'agriculture sont confrontées au quotidien à des enlèvements avec demande de rançon et des braquages à domicile. Une situation qui dure depuis plus de 4 ans. Plus de 30 personnes ont été prises en otage et ont versé des centaines de millions. C'est dans cette insécurité grandissante que le préfet du Diamaré installe le nouveau sous-préfet de cette localité. Voici votre sous-préfet. Le nouveau chef administratif de Doukoula a pour mission de démanteler tous les réseaux de prise d'otages et de mettre fin aux assassinats. Et ceci avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre. Nous avons demandé
aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité de mener des investigations approfondies pour que nous puissions démanteler tous les réseaux et les connexions qui sont derrière les opérations scabreuses d'enlèvement et de demande de rançon. Les autorités appellent également à la collaboration des populations. Les forces de défense et de sécurité seules ne peuvent rien, mais c'est avec l'apport de toutes nos populations, donner des renseignements en temps réel pour que nous puissions éradiquer totalement le phénomène d'insécurité dans notre arrondissement. En rappel, le 9 janvier dernier, des individus non identifiés, lourdement armés, ont fait irruption au domicile d'un commerçant, le tuant sur les yeux impuissants de ses proches. Suite à cette agression, 13 personnes ont été arrêtées par les forces de maintien de l'ordre, mais les attaques et enlèvements persistent dans cette partie du pays. L'actualité, c'est aussi cette crise inédite qui traverse le Sénégal après le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février prochain. Quelles sont les causes et les implications d'un tel report? Tentative de réponse dans ce reportage que signent nos reporters Nadine Yambou et Josiane Gok. C'est un front commun qui s'est dressé au Sénégal au lendemain du renvoi de la présidentielle du 25 février. Acteurs de la société civile, leaders politiques, tous vont debout contre cette décision de Macky Sall qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, est un fait inédit depuis 1963 et un véritable passage en force pour le président sortant. Il y a une commission d'enquête au Parlement pour voir ce qui s'est passé pour que Karim Wade soit écarté. Et le président Macky Sall a saisi le ballon au bon. Il s'est dit que, ok, si on organise les élections dans ce contexte, la crédibilité peut être entamée parce que Karim Wade estime que si on a rejeté sa candidature, c'est du fait de corruption de la Cour conditionnelle. De manière autoritaire, il rallonge son mandat. Face à ce que l'opposition désigne comme un coup d'État constitutionnel, la sortie de la CEDEAO contraste avec celle des autres États comme la Gambie ou encore le Burkina Faso où l'organisation a eu un temps ferme. Pour le géostratège, l'élection d'un opposant à la tête du Sénégal pourrait mettre en difficulté l'actuel président après son départ du pouvoir. Bien plus, l'organisation ouest-africaine pourrait être fragilisée au regard du rôle que joue Macky Sall. Mais nous sommes dans un cas où les parlementaires avec les chapes de la nation au sein du Parlement sont violentés. La CEDEAO pourrait estime que non, vraiment, est un peu préoccupée. Je doute fort que la CEDEAO puisse faire plus. Pourquoi? Parce que les éléments fondamentaux de la CEDEAO dans la sous-région sont notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et je ne pense pas que la CEDEAO puisse tirer une balle dans ses pieds, avec déjà deux défections qui ont créé l'AES à côté. Dans cette crise politique, la population joue sa participation très active, ce qui tranche avec les habitudes en Afrique centrale, où les dirigeants ont libre cours pour toutes sortes de décisions. C'est des gars qui sont très jaloux de leur souveraineté, qui ne pètent pas le temps quand il faut descendre dans la rue. C'est l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont démontré qu'elles étaient autorités en coupant Internet. Pour une nation qui se dit une nation démocrate. Les autorités ont enlevé la licence de 12H, qui est une télévision privée de l'opposition. Arrivé au pouvoir en 2012, puis réélu en 2019, Macky Sall a connu un deuxième mandat très agité en raison du flou qu'il a maintenu sur la question du troisième mandat interdit par la Constitution. En sport, les finalistes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont enfin connus. La Côte d'Ivoire, pays hôte, croisera le fer face au Nigeria. Mais avant le choc fatidique, prenons la réaction d'après-match du portier des Super Eagles, élu homme du match de cette rencontre. To me, there is no room to talk about criticism now because it happens in football when football goes like this and your fans really want more for you, they must say this kind of thing. So, but I didn't see it as anything. I just see it like a motivation to me to keep working and just show my team and my country. So, to me, it's just like when the coach informed me that he's coming to South Africa to visit me. It's just like a dream to me because coming down to my club to see me from one of the biggest coaching a national team like Nigeria seems like just a motivation to me.
Like when he said he's coming to see me, I always thought to myself like it's going to be a nice honor to me and just took it like that. Yeah. Au cours de cette conférence d'après-match, les deux sélectionneurs nigérians et sud-africains se sont également exprimés. Mais prenons premièrement la réaction du coach nigérian dans cet extrait capté par nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. It was a very good victory against a very good team. This is true. The team play. Yesterday I said here that this team, I think, I don't know if true or not true, but the best organization belongs to this team, in my opinion. Why? Because they played together. Played together. Okay, played together many times. They play in Sundowns. For that they create more problems for us than the other teams. They defend in down. They go more in. They push. They pressure. They manage the ball with quality. They have players with good quality. I think this team, like I expect, was difficult to beat them. Difficult to beat them. For that I said, congratulations on my team, but congratulations for the team. À présent, cet extrait d'Hugo Bross, le sélectionneur sud-africain, dessus, qui pensait quand même qu'ils étaient capables de vaincre le Nigeria. Écoutons-le. Je pense qu'on pouvait gagner aujourd'hui contre le Nigeria. Avant le match déjà. Et on a montré ça, on a prouvé ça aujourd'hui. On a eu les meilleures occasions. Je pense, si vous voyez le match aujourd'hui et vous êtes un supporter neutre, que vous dites que c'est l'Afrique du Sud qui doit être en finale. Ben, encore une fois, ça c'est le foot. Parfois, tu mérites et tu ne l'as pas. Et parfois, tu ne mérites pas et tu l'as. Donc, il faut vivre avec ça, mais le moment même, quand ça se passe, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Parce qu'on rêvait enfin de jouer encore un final. C'est donc sur ces regrets du sélectionneur sud-africain Hugo Bross, après sa conférence d'après-match, que la première partie de votre journal rentre dans son terminus. La seconde partie de votre journal se poursuit en langue anglaise avec vous, Malaglory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. The divisional officer of Bamenda 2 subdivision, Nicholas Manchang, who was kidnapped alongside his 5 collaborators in Tumbo village, Donga Mantum division of the Northwest region, has escaped from captivity. Meantime, his other collaborators are still in the hands of the kidnappers. They were kidnapped while they were traveling to Kambe for the installation ceremony of the senior divisional officer from Donga Mantum division. More details with Innocent Aze. Nicholas Nkongo Manchang Bamenda Tsudzio ambushed and kidnapped alongside 5 other collaborators in Tumbo village, Dogamantung division of the Northwest region on Tuesday, January 6. By suspected Amba Boys is now a free man as he managed to escape. It was God's grace that I managed to escape in the night. So I've trekked for 10 hours. They were heading to Nkambe for the installation of the new senior divisional officer for the Donga Mantung division. The next day, January 7, by Governor Adolphe Lele-Lafrique. Aware of this horrible incident, the head of state, His Excellency Paul Biya, instructed family, the administrative authorities and the security services to carry out a swift military operation in order to set free the hostages. As such, 4 hours later, we received reliable information that the state administrative authority was free. While the divisional officer said he managed to escape and trekked for hours, credit goes to state forces. Thanks to the bravery and professionalism of our valiant military forces, as well as the bravery
of the abducted victims. The governor did not explain how the divisional officer was freed while his 5 collaborators are still in captivity, and whether some of the kidnappers were neutralized by the brave forces. The peace-loving population of this Republican and peaceful division continue providing the security forces with all information to free the remaining hostages. Nicholas Nkongo Manchang is the second civil administrator kidnapped in the northwest region since the Anglophone crisis escalated to an armed conflict. The first was Namata Marcel Ziteng, divisional officer of Batubo subdivision, kidnapped on February 11, 2018 by armed separatists. Since then, no information filtered on his whereabouts, leaving Cameroonians with the belief he was killed. At least 18 students of a hotel management school here in the city of Douala precisely and Dogbong neighborhood are presently receiving treatment at the Douala General Hospital. They received burns in a gas explosion that occurred in the school campus while they were carrying out practicals in the school kitchen. The governor of the Littoral region was on the site to evaluate the level of damages. We shall be coming back with more details subsequently. And away from that, we talk something else to say cocoa farmers in Cameroon decry poor yields caused by inconsistent production pattern, pests, and a little agricultural mechanization. Poor state market road are some of the challenges highlighted as major challenges faced by farmers in Cameroon. This was in the course of a seminar in the town of Bafoussam organized to equip these farmers. Details with Immaculate Fogwe. Unfavorable weather conditions and the over 6-year-old Anglophone crisis has greatly contributed in the drop of cocoa and coffee production in Cameroon. Despite government's decision to increase the price of cocoa at 1,500 francs per kilogram, many farmers are still unable to meet up with demand due to different challenges encountered. We don't have farm-to-market routes, and we have problems of Nigerians entering into our country, and we have the LBAs who are not licensed buyers, who just enter in and buy cocoa door to door, give chemicals to farmers, and then take their cocoa for nothing. Recently, the government launched a crackdown on smugglers of cocoa and coffee to Nigeria by temporarily banning the activity considered as illegal. Some farmers fumed at the decision, saying it was more profitable and safer, given that they faced separatist attacks when transporting cocoa and coffee to Douala and other commercial centers. In order to help boost production and encourage better sales, a workshop was organized in the city of Bafoussam. We're going to educate our farmers on how to manage their farms from the way we have seen the training, and we are very happy with the training. The price of cocoa is very high now, so we are very happy, and then farmers are going to do a lot of things as far as the price is concerned. Farmers will go a long way to send children to school, to build good houses, and to take great care of over their sick person in the hospitals. The over 30 cocoa and coffee farmers from across the 10 regions have expressed hope for the future while urging the government to support farmers by constructing farm-to-market roads, offer subsidies, and also tighten security in order to ensure smooth transportation of their products. Political analysts say what is presently happening in Senegal could plunge the country into socio-political and security instability. The postponement of the elections and the bill passed by the parliament to this effect are qualified as anti-democratic plunder by the Macky Sall regime. Our reporter Babila Jonathan talked to an analyst, Dr. Nick Wanyam, and now report. Tension building up in Senegal amid the election delay. The decision to postpone the presidential election from February 25th to December 15, 2024 has been controversial and has ignited protests in the capital. This has put Senegal's reputation as a bastion of democracy in an unstable West African region on the line. They were ready to send a lot of young men to die from their countries. They were ready to kill a lot of people in Niger and other countries just for the sake of democracy. And yet when it comes to them respecting the rules
for democracy that they have put in their own countries. They don't want to do that. The election delay validated by the National Assembly is described as a factor downplaying democratic practice in the country, the sub-region, and Africa at large. The opposition members in parliament kind of like vote against it, and he's not happy with that, and he gets his gendarmes to arrest them. And with his little minority in parliament, he pushes forward and then forces things. It is this kind of behavior that triggers wars in countries. We are actually getting ourselves into a lot of mess. And when we don't respect our own rules and constitutions, what we have laid down, or policies that we will do or will not do, when we don't do that and we keep shifting the goalpost at each time to our convenience, it makes life very, very uncomfortable for others. And it just makes the game of democracy or the politics of democracy very difficult to practice. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Opposition politicians are mounting pressure for what they have called illegal decision, constitutional coup, and high treason to be reversed. We now talk sport to see the finalists of the ongoing African Cup of Nations are already known. Nigeria will be playing against Cote d'Ivoire on Sunday at the finals. This is after their defeat or their victory against that was at the semi-finals yesterday against South Africa and the Democratic Republic of Congo. Take a listen to Jose Pechero, who acknowledged it was a difficult competition, but they were able to make it through. Take a listen to him. It was a very good victory against a very good team. It is true. The team play. Yesterday I said here that this team, I think, I don't know if true or not true, but the best organization belongs to this team, in my opinion. Why? Because they played together. Okay, played together many times. They played Sundowns. For that they create more problems for us than the other teams. They defend in down. They go more in. They push. They pressure. They manage the ball with quality. They have players with good quality. I think this team, like I expect, was difficult to beat them. For that I said, congratulations for my team, but congratulations for the team. And the goalkeeper of the Nigerian football national team was made the man of the match. Take a listen to Nwabali in the following excerpt, who expressed his satisfaction at the end of the match. To me, there is no room to talk about criticism now, because it happens in football. When football goes like this and your fans really want more for you, they must say this kind of thing. So, but I didn't see it as anything. I just see it like a motivation to me to keep working and just show my team and my country. So, to me, it's just like when the coach informed me that he's coming to South Africa to visit me. It's just like a dream to me, because coming down to my club to see me from one of the biggest coaching a national team like Nigeria, seems like just a motivation to me. Like when he said he's coming to see me, I always said to myself, like, it's going to be a nice honor to me, and just look like that. Yeah. Ladies and gentlemen, it is on that spot note that we end this edition of the Media Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. We shall be back tomorrow, same time, God's willing, for another edition. But until then, stay with us for more programs on Équinoxe Television. Christine Babanda, bonjour à vous. To have a nice day, Malaglory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Prenez soin de vous et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.